Das Verstehen, sie so ja so nicht. Herr Weber grinst unsiegt auf die Feuchtwand in meinem Badezimmer. Sie sind ein Frau, aber listen, sie technisch, den Schlieber, den Manjern. Ich sah in einige Sekunden lang. Dan fragt ich, ruhig. Sie haben also keine Erklärung dafür. Warum nach ihrer Reparatur wieder Wasser aus der Wand kommt? Lacht. Natürlich habe ich eine Erklärung. Sie machen sich einfach zu viel. Damals wusste ich nicht. Das Janelle dieser Satz. Im später Großproblem beritten wird. Mein Name ist Sabine. Ich bin 42 Jahre alt und liebe MIT Minor. Tochter in einem kleinen Haus bei Frankfurt. Vor einigen Monaten beschlossen, wir unser Badezimmer renovieren zu lassen. Die Wand neben der Duschwar schon länger. Deshalb sucht ich einfach. Schließlich beauftragt ich die Firma von Herrn Weber. Beim ersten Termin matcht ihnen sehr professionell. Untersucht die Wand under kein großes Problem. Wir öffnen die Wand, reparieren die Leitung, und dichten alles neu ab. Ich fragt nach den Kosten. Nennt mir einen festen Preis. Ich unterschrieb den Auftrag. Die Arbeiten begannen 2 Tage später. Ein Woche später war das Badezimmer Anblick. Neu abdick. Ein reparierte Leitung. Alles sa perfekt aus. Dat ungefähr 10 Tage später bemerkt ich einen kleinen dunklen Fleck an der Wand. Ich rief Herrn Weber und die Wand wird wieder und das ist wahrscheinlich näher Resfug. Aber die Reparatur ist da schon abgeschlossen. Warten Sie einfach ein paar Tage. Also warte ich. Da der Fleck wurde größer. Dann begann die Farbe an des Morgens bemerkt ich sogar einen angenommen. Ich rief wieder an. Herr Weber kam vorbei. Sah sich die Wand kurz an die Seite. Sie luften wahrscheinlich nicht direkt. Ich war irre. Wir luften jeden Tag. Dann duschen sie vielleicht zu. Ich siegt auf die Wand. Herr Weber, dort kommt Wasser heraus. Sufsti. Frau Keller, ich mach diesen Beruf seit über 20 Jahren. Das bezweifle ich nicht. Ich mich junior, wissen, warum die Wand wieder nass ist. Da würde sein Ton plötzlich arrogant. Mädchen an die sagt, Sie sind eine Frau. Sie müssen solch technischen Ding. Ich konnt es kaum glauben. Wenn ich dort verstehen möchte, was in meinem eigenen Haus passiert. Grinst. Dann können Sie je einen Experten holen. Nahm sein Work zu Tasch. Und die Jing. Ich blieb im Badezimmer zurück. Dort desmal beschloss ich. Seinem Rat zu. Ich holt tatsächlich ein unabhängig Sachverständig Nomens. Frau Dr. Hartmann. 3 Tage später stand sie in meinem. Sie untersucht die Wand, mit die Feuchtigkeit, und überprüft die Leitung. Nach etwa einer Stunde wurde ihr Gesicht ernst. Frau Keller, wer hat dies repariert? Die Firma Weber. Sie siegt auf Anleitung hinter der Wand. Hier wurde etwas nicht richtig eng. Ich fragt, kann das die Ursache sein? Sehr. Dann untersucht sie die Update. Sie schüttelt den Kopf. Och hier sah ich deutlich mein Herz sank. Wie schlimm ist es? Sie wenn wir das nicht schnell richtig behalten, kann sich die Feuchtigkeit wieder. Ich fragt, was soll ich jetzt tun? Sie sah mich an, als durch Rechnungen, Fotos, unterlassen sie, die Firma vorist, nichts mehr. Am Abend SAH. MIT, ihrem Vorlfeigen, bergt am Geschenisch. Dann finde ich die Rechnung von Herrn Weber. Dort stand, Fachrecht Abdichtung vollständig, Beiseitigung der Feuchtigkeit. Ich blickte auf die Feuchtwand. Plötzlich wurde mir klar. Herr Weber hat mich nicht nur hat möglicherweise eine Arbeit als Fachrecht, die überhaupt nicht Fachrecht ausgeführt worden war. Und die jetzt wollte ich wissen, was in meinem Badezimmer wirklich gemacht. Am nächsten Morgen rief ich Herrn Weber an. Ich habe das Gutachten gesehen. Die Leitung wurde offenbar falsching. Wurde sofort laut. Wir hatten diesen Unsinn ausgelot. Unabhängig. Kurs still.
Dan segde. Sie heiden mich für her. Ich habe sie mehrfach. Sie haben mich nicht ernst lacht. Sie wollen jetzt, also einem Fachmann, erklären, wie seinen Job zu machen hat. Ich sag nichts mehr, und beendet das Gespräch. Danach gibt ich ihm das Gutachten schriftlich, und auf, zu den feststellten Mängeln, stellen zu sein Antwort kam noch am selben Tag, weisen samlich Vorwurf zurück. Mer stan nicht darin. Ich gab die Unterlagen meinem Anwalt. Sag, abjets sollten sie nichts mehr telefonisch klären. Als das tat ich. Da dann passierte, etfos, mein Nachbarin, Frau, klingelte bei mir. Sabine hast du Problem mit der Firma Weber. Ich warber, ja sie halt mir, das Herr Weber in vergangenen Jahr ihr Terrace repariert hat. Seit dem Drang bei Regenwasser in ihren Keller. Behauptet das Lied, an meinem alten Mauerwerk. Sie holt einen. Darin lagen Rechnungen an de Fotos. Ich sah die Bilder an. Die Schäden, sehen Minen. Doch demot nicht. Ein weiterer Nachbar hat eben. Problem noch einer. Durch dieselbe. Langsam entstehen. Ein Muster da ich, Walt, aber niemand. Also, that ich alle. Ihr Unterlagen unabhängig prüfen zu lassen. Wenig, Tage später, Becca Main, Anwalt Marier, legt, Seine. Das ist interessant. Ich fragt, was, bei mehren Rechnungen, stehen, die offenbar gar nicht oder, nicht vollständig ausgeführt wurden. Jetzt wurde es ernst. Wir schickten die Unterlagen, und ein weiter unabhängig. Das Ergebnis war in, bei mehreren Projekten, waren erbublich Mängel, festgestellt wurden. Mein Anwalt das bedeutet noch, nicht automatisch das Firma, absichtlich betrogen hat. Aber die Hufung der gleichen Fehler muss geprüft werden. Dann erhält Herr Weber unsere offizielle Forderung. Wir verlangen die Kosten für die Fachgerecht, Reparatur und Dienst. Zu den festgestellten. Am nächsten Morgen rief mich persönlich, sein Stimmklang plötzlich, ganz anders. Frau Keller, wir sollten uns warum, die Sache vernünftig, zu lassen. Ich sag, dann schicken, sie mir ihren Vorschlag schwieg. Dan sagt, sie machen einen großen Fehler. Ich fragt, sie wissen nicht, mit wem sie sich, ich legt auf. Dann konformierte ich sofort meinen, Sagner. Gut, dass sie das Gespräch beendet haben. Ein paar Tage später kam der entscheidende Moment. Frau Dr. Hartmann verteins weit. Desmal wurde ein größerer Berechter Wand gif. Dort kam, etfos, zum Vorschein, das niemand erwartet hat. Ein Teil der alten, beschädigten Leitung war überhaupt nicht ausgetauscht worden. Herr Weber hat auf seiner Rechnung, die Leitung, vollständig erneuert zu haben. Ich sah das Foto im Gutachten. Jetzt hatten wir nicht mehr nur ein Vermögen. Wir hatten ihnen konkreten, Widerspruch zwischen Rechnung und der tatsächlichen Arbeit. Mein Anwalt sage, demot kanon wir jetzt sehr viel genauer, gegen die Firma vorgehen. Da dann entdeckt Frau Dr. Hartmann noch et, bei einer, früheren Reparatur, der Firma war offenbar genau, dieselbe Methode verwendet worden. Und plötzlich wurde, klar, mein Badezimmer, war möglicherweise, kein Einsel. Aber was wir danach, aber die Firma, Weber herausfanden, Salt Ales, Vern, die Nachsen, woken wurden, für Herrn Weber, immer einen, mein Anwalt hat, inzwischen die, Unterlagen von Marion, Konden gesammelt. Bei jedem Fall, gab es, etfos, Feuchtiget, falsch ausgeführt, Reparaturen, oder Arbeit. Die auf, der Rechnung vollständig, berechnet wurden, waren, obwohl sie offenbar nicht vollständig, durchgeführt wurden, waren, wir übergaben die Unterlagen den System. Ich wollte Kinderrasch. Ich wollte nur, dass jemand, unabhängig prüft, was tatsächlich passiert war. Dann wurde, die Firma offiziell und dabei kam noch, etfos, ans Licht. Bei Maron, Bastellenfelten, wichtig.
Documentation über die Ausgabe Alljerdamsstimmten, Einzeln, ungaben den Regnen. Nicht mit den Tatsächlichen Arbeiten überein. Herr Weber versekt zunächst als Missverständnis, dat die Gutachten an de Unterlegen Erkeban ein anders Bild. Kurs darauf erhielt ich einen Brief von seinem Anwalt. Darin wurde plötzlich angeboten, sämtlich Kosten meiner Reparatur zu übernehmen. Ich siegte den Brief meinem Anwalt erlächelte. Jetzt wissen wir, dass sie die Sache ernst nehmen. Ich sag, ich will eigentlich nur, dass mein Badezimmer endlich richtig repariert wird, und das Geschäft. Die Fehlerhaften Arbeiten werden vollständig entfernt. Die Bescheid die Leiten wurde verkorrekt. Die Wand wurde getrocknet und die Anschließend neu aufgebaut. Desmal wurde jeder Einzelnarbeitsschritt für Herrn Weber war die Geschichte damit noch nicht vorbei. Die Zuständigkeit kam noch der Prüfung zu dem Ergebnis, dass Marier Vorgänge genauer untersucht worden muss. Seine Firma dürft bestimmt arbeiten, vorerst nicht mehr ausführen. Einige Kunden forderten ihr Geld zurück. Ender verlangten Schädens. Und Herr Weber muss sich zu den Vorwürfen erklären. Einige Monate später traf ich ins Aufglied vor einem Gast. Sah mich, blieb stehen. Frau Keller. Ich nickte, sag. Ich heit sie damals, ernster niemals. Ich ja das heiten sie, senkt den Blick. Dieser Satz, mit der dummen Frau, das war nicht in Ordnung. Ich sag, nein, war es nicht. Dann ging ich wieder. Ich hat keine Genitun gebraucht. Für mich war das Wichtigste, dass mein Haus wieder trocken und sicher war. Aber ich hat aus der ganzen Geschichte, etvos, gelernt. Man muss kein Handwerker sein, fragen sus, man muss sich nicht einschüchtern lassen. Nur weil man behauptet, man versteht von einer Sache Hut hängt in meinem Badezimmer, ein kleines Foto von der alten, falsch eingeschlossen, nicht weil ich mich ständig daran erinnern möchte, sondern weil es mich daran erinnert, dass ich meinem eigenen Gefühl vertraut habe. Wenn mir Herr Weber damals ein Volk zugehört hat, war vielleicht als anders da entschied sich davor, mich nicht ernst zu nehmen. Amend war es, genau das gut, über das erst gelacht hat, das seine Firma zu Fall bracht. Wenn Yuka Sabines Geschichte gefallen hat, schreit in die Kom. Hättet ihr noch so einer Antwort, ebenfalls einen, gut, lasst like de, abonnier den Kanal, die Glock für weiter Geschichten, über Betrug und die Antworten.